fulani zai yi ma berebe, fulani zai yi ma baushe, fulani zai yi ma yan Biafra, ai ba su yi ba. Idan saboda idan aka fito da abun, waɗansu fulani, waɗansu meti allan suna cikin kauye, waɗansu herdsmen din suna cikin kauye, wannan abun nan bare kai musu ba, bare kai musu ba, saboda wannan abun bara su yi, gwamnati bare yi ba jama'a. To ga kuma na uku jama'a, gwamnatin nan Rwanda wanda muka sani, Paul Kigali kasan sunan shi, wanda tun ya doka milikin Rwanda wanda muka san a 90s Rwanda suna kan yaki, suna kan fada, amma ka je kasan yanzu ka gani inda shi ya jara kasan ya zama kaman America. Kana shigowa Rwanda yanzu, kana shigowa Rwanda yanzu, ai zaka rasa ko a Africa kana ciki. Shi president din yanzu ga abin da ike yi, wai za dinga kawo musu abinci a gidanka, za kawo maka abinci ka ci, kamar inda ana yi a turawa, kamar inda turawa suna yi ma mutanen su yanzu, saboda kamar ana yakin duniya. Wannan ciwo ai kamar yakin duniya, duk ina a duniya gaba daya ya shafe su. Kowa yana yi abin da menene za mu yi mu tabbatar ayayanmu, mu tabbatar mutanenmu wannan ciwo bai kasa su da yawa. Menene za mu yi? Shi shugaban kasan na Rwandan haka kawai ana ta kawo musu abinci, haka kawai ana ta ba su mutanen su abinci. Baraka damuwa da baraka damu, baraka fito a waje, saboda abin da zai sa ka je a waje idan yunwa ya dame ka a cikin gida, idan kana gida ga ka ga yayanka, ga ka da matocinka ba su da abinci wanda za su ci a wannan lokacin, zai sa mai gida yi mai fito ya je nema wani abu. Akan yana fito zai kama wannan ciwo, zai dawo da shi a gida, kowa da kowa a gidan wannan ciwo zai kama su. Amma duba irin tunanin shugaban kasa mai kyau ike yi, ana kawo musu abinci gida da gida jama'a. Irin wannan abun zaka gani a Nigeria, ga wanda ana gani ana nuna mana a video a Lagos, ga wanda ana nuna mana a video a Lagos kwanakin baya, ana nuna mana menene aka yi. Mutum mai shi ke magana din, shi yana da mata guda biyu da ayayen shi guda 8, a hada gaba daya 11 kenan, 11 kenan. Kana ba su shinkafa kofi daya a rana jama'a. Kai ka yi tunani abokina ka yi tunani, ka tashi ka tabbatar miciji ne ya shigo maka a gida kaman wani abu mai kyau, kana kalo jikin miciji kaman abu mai kyau ne. A'a, ka duba kansa, miciji ne zai cuce ka, kuma idan ya cuce ka sai ka mutu. Fulani ne suka rike maka gwamnati kuma ba sa son ka, sun shigo akan addini daya ne, sun gama da arewa gaba daya. A kasan Nigeria ni na yawo na rasa da kirin in gani wane ne arewan, wane ne asalin bahaushe nan Nigeria, ban gane ba. Haka kawai Fulani za su shigo, aka canja sunanku aina a duniya, aina a Africa, aka ce Hausa Fulani, aina kuma za fada Fulani da wani kamar yanzu a ce Fulani Swahili, wannan yare na wajen su Kenyoyi da wadansu, ba akwai Fulani a wajen ba. A Nigeria ne suka shigo suka yaudare yan kasan nan Nigeria, asalin dan bahaushe wanda muka san shi da tunani mai kyau, da ilimi mai kyau, da technology nasa. Kafin Fulani su shigo mun san Kano Pyramid, Granite Pyramid a Kano. Kafin Fulani su shigo arewa mun san textile a arewa. Abubuwa wanda arewa
suna yi clothing textile da komi a ina mutanen yanzu fulani sun share su gaba daya, fulani sun lalata su gaba daya. Yanzu baraka gane ba, aka sa idonka a mulkin Nigeria, aka sa idonka a mai, to ga mai din shekara 50 ya wuce baka taba ci dadin mai din ba ma. Jama'a ka tabbatar idan shugaban kasanku ba asalin nan kasan ba ruwan shi, shine ika faru a Nigeria. Ga Rwanda abun da Rwanda suke yi, ga Niger abun da Niger suke yi, ga Chad abun da Chad suke yi. Shugaban kasan Chadi shine ya tashi da kansa ya shigo cikin yaki. Ai jama'a ka yi tunani, ya shiga wajen ya tabbatar yana ba su motivation, yana ba su makami, yana ba su kokiri a tabbatar wannan banzan Boko Haram kar su shigo musu gari, kar kuma su saka kashe musu sojoji, saboda sun kashe musu sojoji 97 sati wanda ya wuce. Ga Niger wanda ba shi da komi amma sun ji tausayin mutanensu, ya za su zona a gida ba komi, ba su je ko ina. Aka ce musu ko kana da air condition ka yi amfani da shi, ko kana da video, ko kana da tv, ko kana da internet, ko menene ne ka tabbatar kana amfani da shi. Za a cire maka kudin wuta da kudin ruwa a wannan wata wanda za a zona a gida saboda wannan ciwo. Ga Rwanda kuma, ga Rwanda wanda mun san ba komi sai yaki. Ga su kuma abin da shugaban kasa ike yi, ana ta kawo musu abinci gida daga gida suna ci. Me yasa ba su zo na gida ba? Me yasa ba su yi da wannan mutum? Jama'a aina naka yake, ba san inda Buhari yake yanzu, ba a san inda Buhari yake yanzu. Ana gaya muku wai ya rasu, wadansu sun ce bai rasu ba. To ga broadcast wanda ya yi kwanakin baya, saboda Allah jama'a ka rasa, saboda Allah wannan wanda ya yi maganan Buhari ne. Ka duba irin video wanda aka yi muku, irin hoto da aka yi muku. Jama'a ka yi tunani, ka gaya kanka gaskiya, haka ne standard na video ike a president, a shugaban kasa gaba daya? Ka duduba abin additional ike yi, saboda shine ike hada wannan abin, wannan wawa berebe wanda ike aiki a Asarok. Ka duba inda shi ike hada duk abin, amma shi bai sani ba wai ai mu ne ilimi da kyanmu, mu yan Biafra, ai mu ne mun yan Ipob wanda muna koye bayan mai gidanmu Mazi Nnamdi Kanu. Bai san ai ilimi aka yi mana wanka da ilimi, aka yi mana wanka da hikima. Duk inda ka shigo sai mun nuna maka, kafin ka je wajen mun riga mun gane, kafin ka bude bakinka kana magana zan mu gaya maka abin da kana so ka fada. Saboda haka ne Allah ya yi, ba wai da karfin mu bane, ba wai muna daga kanmu haka a sama, a'a Allah ne mai bari. Idan Allah ya baka kaci jama'a, amma ana gaya muku ba kwayida, ana ta fada muku ba kwayida jama'a. To kuma jama'a ga na karshe, wannan berebe wanda yake cikin yaki a cikin Zambiza, wanda ya fito da wani video yake nuna ma, yana gaya ma wai mai gidansu ga abun da suke, ga abun da yake shafe su yanzu, ga inda Boko Haram yake kashe su. Sunan shi Major General Olusegun Adeniyi, berebe ne. Amma muna ji saboda wannan gaskiya wanda ya fada ya fito da shi, an cire shi yanzu. Shine shi wani an cire shi lokacin shi commander na Operation Lafiya Dole, shine commander na Operation Lafiya Dole a cikin Zambizan. Amma saboda wannan gaskiya wanda ya fada yanzu jama'a, an cire shi gaba daya, an cire shi. Shine
ai shi ba head operation din yanzu, saboda ya bude bakinsa ya fada gaskiya, ya nuna ma Nigeria ya roko mai gidan shi buratai barawo vampire mai shan jinin mutane buratai, ya bude baki ya gaya musu ga abin da yake faru, ga mutane wanda ka turo nan ba su da makami, ga inda Boko Haram suna firing dinsu, suna yake su da makami mai kyau. Jama'a, akan wannan abun an sokar da shi, an sokar da shi yanzu. Irin wannan abun zai gaya maka kasan da kake ciki. Wani lokaci muna fita muna gaya muku magana amma baraka ji ba, maiwa kana raina mu, maiwa zaka zage mu, amma zai shafe ka. Gaskiya shafe Yarbawa yanzu, ga dan wansu saboda shi ya yi magana ga inda aka ajiye sa. Ka je a cikin journalism yanzu, a cikin manyan journalist wanda muke da shi a Nigeria, ai berebe ne amma ba su yi magana. Haka kawai muna ta ihu akan Buhari wai ya riga ya rasu, ya kamata a bari Osibanjo, ya kamata a bari Osibanjo hawo milikin, Allah ne ya bashi. Amma berebe suka ishuru gaba daya. Wallahi in kana jin tsoron Fulani ka dinga ji tsoron berebe kuma, wallahi na gaya maka. Haka suke hada baki suna ta lalata mana kasan Nigeria, suna sa yan kasan Nigeria suna shan wahala. Karka hida da su. To yanzu ga dan wansu yake shan wannan wahala, wane ne yake yi mushi? Buratai daga ina yake? Daga Futajelon, Fulani ne. Buratai ai Fulani ne. Zai zona a ofis nasa yana shan giya, yana cin suya, gashi da mata kuma za kawo musa. To ga wanda ya tura suna yaki, aka yi magana domin shi zai tamake su, kawo musu makami wanda za su yi yakin wannan, a yake wannan mutane da wuri yaki. To ga wanda ya yi magana ya sokar da shi, ya sokar da shi. Jama'a, idonka ebu da ka tabbatar abin da muna gaya maka, ka tabbatar abin da muna gaya maka. Idan ba haka ba, idan in baka koyi bayan mu ba, jama'a ba cin gaba. Wane ne Buratai wanda shi da kansa bare je wajen yaki ba? Shi waye ne Buratai banza mai shan jinin mutane, mai shan jinin mutane? Buratai kana shan jinin mutane. Wane ne kai wanda baraka tashi ba ka je wajen, ka je Zambiza kana yake Boko Haram? Ga shugaban kasan Chadi abin da yayi. Kai wane ne kai barawun banza? Kai mai ka gya mana yaki wanda ka riga ka je a duniya. Buratai kana ansa general banza, general kashe civilian, general kana ya kashe civilian wanda ba su da makami a hannu, shine ka zo ma general. To ga ka ga Boko Haram, ka je wajen ka yi yaki. Buratai ka je ka yi yaki a gani ido gani. Ga shugaban kasar na Chad abin da yake yi. Idan Buratai baya jin wannan labari, da Allah ka taimaka mana, ka yi mana rekodin ka kai musa inda yake shan giya, inda yake zona yana cin suya, inda yake zona yana cin mata, saboda muna da track record nasa gaba daya, muna da shi. Shegin mutum banza. Buratai ka zo ma general, menene aina ka yi yaki din? Aina ka yi yaki wanda ya sa ka zo ma general? In ba kashin mutane kawai a banza. Ga yaran sojoji ana ta kashe su, aka yi maka report, shine ka soko da mutum, ka soko da Major General Adeniyi, ka soko da shi saboda ya tona maka asiri. To ka tashi ka je wajen ka zona, kana ba su motivation, kana ba su encouragement. Inda shugaban kasar na Chad Idris Deby ta yi, baraka yi ba, saboda ke dan shaidan ne, saboda ke wawa ne, saboda ke banza ne, saboda ke ba mutum ba ne, saboda ke ka riga ka yi agreement da shaidan. Irin jini wanda za ku dinga zubar musu suna sha, suna zubar da jinin dan Nigeria wanda ba su yi komi ba. A innocent mutanen Nigeria kawai ana ta zubar musu jinin su a banza.
buratai kwananka ya kare. Kaje ka soko Major General Olusegun Adeniyi saboda shi ya gaya mana Nigeria ya fito da wannan magana. Idan ba yi wannan video ai da ina za mu sani wai aka yake su da bombin nauyi 100,000 inda wannan mutum ya fada ga motoci na bindiga 50 aka yake su. A ina za mu gane abin da yake faruwa wajen idan ba irin wannan gaskiya wanda ya fito? Ya za mu sani wana kashe mana sojojinmu yanwanmu a cikin Zambiza a banza in ba irin wannan magana wanda ya fito? Saboda ya fito da shi kai banzan mutum buratai ka sokar da shi kwananka ya kare. Allah zai sine ka, Allah zai sine ka. In ba wanda zai fada ni zan fada yi. Haka kawai ana lalata kasa, haka kawai kuna hada kariya ko ina kariya kawai. Jama'a ya kamata ku gane abun da muna fada, ya kamata ku gane abun da yake faru a wannan kasa. Wani lokaci sai kukan na yi ma waninsu a tashi a san abun da za a yi. Nigeria dare gaba daya a dare kasan a raba domin kai ka samu irin shugaban kasan a kasanku kamar irin Idris Deby. Kamar irin Idris Deby, idan ka samu shugaban kasa irin na Idris Deby ya zama muku shugaban kasa, wallahi duk abin da kana so zaka samu, wallahi sai ka sha dadin duniya. Kuma wannan abin zai fito idan aka raba Nigeria. Kai da kanka zaka samu karfi, Fulani ba za su shigo ba suna gaya maka abin da zaka yi. Jama'a ya kamata idon ke bude, ya kamata ka tashi, ya kamata ci gaba da zanga-zanga, ya kamata ka manta da wannan gwamnati, ya kamata ka bude ido a daina yaudare ka da addini, a daina yaudare ka da kabilancinka, a daina yaudare ka da kariya. A ce maka nyamri kaza, Biafra kaza, Nnamdi Kanu kaza, wannan kaza, Ipob kaza. Ana ta yaudare ka amma wajen ne haske zai shigo, wajen ne zaka samu gaskiya, wajen ne zaka samu rayuwanka. Ka tashi. Saboda ina son ka, shi yasa na fito kowane lokaci ana gaya maka wannan wazi. Ni wazi nike fito fada saboda ni malami ne. Wazi nike fito gaya maka saboda idan ba haka ba waɗansu idon ku bare bude ba. Ga ke dan middle belt, ga inda kake yanzu kana cin dadi, ga irin yaki wanda kuke yi a tabbatar Nigeria ya zama daya, babanku ya yi, ga gowan kuma kakanku yana wajen, bara yi magana ba. Irin wannan abun kana so abokina, kai kana Plateau, kai kana Jigawa, kai kana Zamfara, kai kana Taraba, kai kana Yobe, duk inda kake, kai kana Bauchi, kai kana Nasarawa, kai kana Benue, wannan sunku ku ne middle belt din ana magana. Kai kana Kaduna, ga inda aka kun rasa kanku, ku ba ku gane kanku ba yanzu, amma kana da lokaci kadan, ga kaga lokaci kadan ka tashi ka koya bayan Ipob, ka koyin bayan Ipob wanda mai gidanmu shinan shi Mazi Nnamdi Kanu, ka koye bayan shi a tabbatar abin da za yi a cicire wannan mara kyau, a tabbatar aka raba Nigeria, a tabbatar ka zona a kasanka, a tabbatar irin shugaba wanda zaka samu wanda zai dinga yin milikin kasanku irin na Idris Deby. Wallahi ina karanta wannan jarida, ina karanta wannan news, wannan labari jama'a, zuciya wallahi na samu farin zuciya. Irin wannan shugaba wanda suke zuwa yaki kaman shekara da, kaman a Bible za a gaya mana kaman Dawuda, kowa ya san Dawuda
ko a Qur'ani ko a Bible, sai ka gan shi zai je yaki da kansa yake su dawo kuma da lafiya. Irin mutum ne, irin wannan hali ina gani a cikin Idris Deby. Amma ka zo a Nigeria barawo gaba daya, ka zo a Nigeria banza gaba daya, dukansu satan kudi suke yi. Ka tashi ka koyi bayan mu jama'a. Wannan abubuwa shine muke da shi a hannu, muke fito muku, kuma ya kamata ka gane abin da zaka yi. Wannan magana ike zuwa maka a Radio Biafra na Hausa service na biyu. Radio Biafra na Hausa service na biyu, wanda yake kawo maka wannan magana yana zuwa maka a platform na Radio Biafra na London. A platform na Radio Biafra na London, wanda yake taimako mai gidanmu sunan shi Mazi Uche Mefo, shine yake tabbatar abu yana tafiya da kyau. Uche Mefo mai kirki, Uche Mefo mai gaskiya, shine mai taimakon mai gidanmu. Kuma mai gidanmu wanda shine maganin Nigeria, wanda shi a hannunsa haske zai shigo a Nigeria da Africa, saboda idan Biafra ya tashi Africa zai warge gaba daya. Aikin Allah, wanda wannan aiki Allah ne ya bashi mai gidanmu ezoyi, sunan shi Mazi Inandi Kano, shine Ohamadike na Biafra land, shine shugaban kasan nan mutanen Biafra duk inda kake, ko kaso ko kaki, shine shugaban kasan mu gaba daya jama'a. Kuma shine director na Radio Biafra da television nasa. Kuma wannan magana ike zuwa maka a wurina almajirin Mazi Inandi Kano. Aini malami ne, kuma sunana Nwachineke. Wannan magana ike zuwa maka a bangaren dina. Duk abin da mai gidanmu ya gaya mana shine zamu yi, saboda mun gani Allah ne ya kawo shi. Jama'a, to ka dinga sauraron wannan Radio Biafra na Hausa service na biyu. Kuma kana sauraron wannan radio, ka gya abokinka ya dinga saurare. In lokaci yake ka tashi duk inda kake ka tabbatar kana ji. Kuma za mu bude hanyar muna bude hanyar, ya kamata ka kiriya ka yi magana. Kar ka ji tsoro, ba wanda zai sani, amma ka fito ka fata gaskiyan. Wannan gaskiya ne shine zai taimake ka. Wannan gaskiya shine wajen ne zaka samu rayuwa wanda kana so, irin dadin duniya wanda kana so. A wannan gaskiya wanda muke fada a wajen ne zai fito jama'a. To kana yin wannan abun, kana gani gari zai waye maka, gari zai haske maka. Yaran ka maza su samu abun da turawa suna ce suna da hope, amma kana Nigeria baka da hope jama'a. To ka koyi bayan mu jama'a, ka koyi bayan mu yan arewa, ka koyi bayan mu yan middle belt, ku koyi bayan mu. To zaka iya same mu a wannan lamba yanzu idan kana so ka yi magana. A wannan lamba zaka same mu +183 263 73499 +183 263 73499. Zan saka fada kuma +1 takwas uku biyu shida uku bakwai uku hudu tara. Kana kira wannan lamba yanzu, za doko muka aji abin da kana so ka fada. Kuma kana so ka tambaya wani abu wanda baka gane ba jama'a, kana fada ma kana tambaya, kuma zaka gani wanda zai amsa maka jama'a. To jama'a, assalamu alaikum. Hanyar abu da ike yanzu, zaka iya kira lamban, zaka iya yi magana duk inda kake so. Ka yi magana domin a tabbatar abin da za yi. Kuma idan baka yi ba jama'a, haka ne zaka zona kana gan kanka a bushe kake, ba wanda zai taimake ka. Ka bar duniya kowa yake so ya taimake kansa, saboda haka ne duniya yake. To bari mu je mu sha ruwa mu dawo jama'a. Assalamu alaikum. Dan banza General Buhari, kare ne wuce ko kazani. Dan banza General Buhari, kare ne wuce ko kazani.
Isu ka tsinewa Janaral Buhari. Dan banza Janaral Buhari. Ya ƙauye ka tarwatsa shi ka toshe mai hanyar fitsari. Kare ne wutso ko kazari. Ka tsaye da bugawar zuciyarsa ya zan mushe fa ya dinga wari. Dan banza Janaral Buhari. Da kudu sai katon dan izala da kuka ashe ka bakin kaza. Kai! Dan banza Janaral Buhari. Kare ne wutso ko kazari. Kai ku tare barawo zai tsere ka a tattuzuru. Dan banza Janaral Buhari. Bakin goggo sarkin luwaɗi idogo mai siffar muzuru. Kare ne wutso ko kazari. Me kashe mata har da yara a sai shege dan fesararru. Dan banza Janaral Buhari. Uwarka iyan labuhun ubanta a ta haifo mana bam kazani. Shege kazani. Dogon ba'are malafar ubanka tsohon banza a firgitacce. Dan banza Janaral Buhari. Tsohon soja matsoraci kun ga gauran mata a barkatacce. Kare ne wutso ko kazari. Karayin iskanci yake yi yana gararan ba a baya bacci. Dan banza Janaral Buhari. Da sannu fa za ka ci ubanka a shege cin na aka kasa. Kai! Shege kazani. Tun ga kullum yau ga Buhari ina maraba ta faɗa da dambe. Dan banza Janaral Buhari. Dan tsari na sidai guda ne a na constitution yau da gobe. Kare ne wutso ko kazari. Yankakken alade da mushe na rago ɗaya ya faɗa da dambe. Banza Janaral Buhari. Musulmin kirki ba shi basu dan a gurin Allah haramun. Dan banza Janaral Buhari. Kare ne wutso ko kazari. Mulkin yawo sai su shaho aikin sata a sai su dera. Banza Janaral Buhari. Matsatsaku ba auki gare ta a sha na jini kuwa ba ta saura. Kare ne wutso ko kazari. Lallai kam yau mun ga canji ruwa a cikin garara. Banza Janaral Buhari. Me kan turmi bai fahimta an bige tsabar baya kaimi. Shege baya kaimi dan banzan baya kaimi. Ya sha wucin tani da jilani ya dan fodi ya shugabana. Banza Janaral Buhari. Ruhullahi imam kumaini da barhama in yasi ubana. Kare ne wutso ko kazari. Ya abul fatahi maula ku duba Buhari ya tsara ka'idina. Banza Janaral Buhari. Addu'ar ku a yau fa muke bukata akan halakar gafu kazani. Dan banza Janaral Buhari. Kare ne wutso ko kazari. Ya Allah ka rikirkita shi ka sa lassa a cikin jikin shi. Dan banza Janaral Buhari. Ka hana mushi jin daɗin abinci ka sanya Yahudu su hantare shi. Kare ne wutso ko kazari. Da ya hau jirgi za shi. Dan banza Janaral Buhari. Kare ne wutso ko kazari. Ya kan haru alba'isu ka tsinewa Janaral Buhari. Dan banza Janaral Buhari. Ya ƙauye ka tarwatsa shi ka toshe mai hanyar fitsari. Kare ne wutso ko kazari. Ka tsaye da bugawar zuciyarsa ya zan mushe fa ya dinga wari. Dan banza Janaral Buhari. Da gudu tai katon dan izala da kuka ashe ka bakin kaza. Kai! Dan banza Janaral Buhari. Kare ne wutso ko kazari. Kai ku tare barawo zai tsere ka a tattuzuru. Dan banza Janaral Buhari. Bakin goggo sarkin luwaɗi idogo mai siffar muzuru. Kare ne wutso ko kazari. Me kashe mata har da yara a sai shege dan fesararru. Dan banza Janaral Buhari. Uwarka iyan labuhun ubanta a ta haifo mana bam kazani. Shege kazani. Dogon ba'are malafar ubanka tsohon banza a firgitacce. Banza Janaral Buhari. Tsohon soja matsoraci kun ga gauran mata a barkatacce. Kare ne wutso ko kazari. Karayin iskanci yake yi yana gararan ba a baya bacci. Banza Janaral Buhari. Da sannu fa za ka ci ubanka a shege cin da aka kasa. Kai! Shege kazani. Tun ga kullum yau ga Buhari ina maraba ta faɗa da dambe. Dan banza Janaral Buhari. Dan tsari na sidai guda ne a na constitution yau da gobe. Kare ne wutso ko kazari. Yankakken alade da mushe na rago ɗaya ya faɗa da dambe. Banza Janaral Buhari. Musulmin kirki ba shi basu dan a gurin Allah haramun. Dan banza Janaral Buhari. Kare ne wutso ko kazari. Mulkin yawo sai su shaho aikin sata a sai su dera. Banza Janaral Buhari. Matsatsaku ba auki gare ta a sha na jini kuwa ba ta saura. Kare ne wutso ko kazari. Lallai kam yau mun ga canji ruwa a cikin garara. Banza Janaral Buhari. Me kan turmi bai fahimta an bige tsabar baya kaimi. Shege baya kaimi dan banzan baya kaimi. Ya sha wucin tani da jilani ya dan fodi ya shugabana. Banza Janaral Buhari. Ruhullahi imam kumaini da barhama in yasi ubana. Kare ne wutso ko kazari. Ya abul fatahi maula ku duba Buhari ya tsara ka'idina. Banza Janaral Buhari. Addu'ar ku a yau fa muke
ake bukata akan halakar gabo kazami. Dan banza janar Buhari kare ne mutsokun kazani. Ya Allah ka rikirkita shi ka sa lassa a cikin jikin shi. Dan banza janar Buhari Ka hana mashi jin daɗin abinci ka sanya Yahudu su hantare shi. kare ne mutsokun kazani. Da ya hau jirgi sa shi yawo jirgin yayi bombin ya karshi. Dan banza janar Buhari Haɗa shi faɗa fa da ji gani shi ka firgita ɗan iska kaza shege a'a kazami shege kazami kare na Yahudu mayaudari yau kowa ana zagin kurege. Dan banza janar Buhari Har yan garuwa ka fa cuta a dan tagiya a haɗa da waige. kare ne mutsokun kazani. Kowar yunwa ne a baya yanka Buhari ka ɗauki goge. Banza janar Buhari Daura ma igiya a bugu kai da guri ɗaya ne kazami. Talauci ga cuta da yunwa ga kunci ka sanya kowa. Dan banza janar Buhari Ka sa jama'a a cikin talauci mutum fadaransa yana a gawa. kare ne mutsokun kazani. Hawan jini da bugu na zuciya yau shi ke ta kisa ga kowa. Banza janar Buhari Farawan banza a kayi bojen ka sace shege kazami. Dan banza janar Buhari kare ne mutsokun kazani. Kamu hukuncin su Yahudu yau fa kana ta kisa ga kowa. Banza janar Buhari Dan kafin zaben ka kaje ka karbo aiki gunsuwawa. kare ne mutsokun kazani. Kaje Ingila har Amurka da London kai bautar suwawa. Banza janar Buhari Kamar Allah ka rike sa Allah a dushar dan su ka bi kazami. Ka bi kazami ka bar Allah ku caki. Kai dai kaga masu za su kai rika a wannan ba shi ka batuna. Dan banza janar Buhari Ga yar addu'a ga abacha irin aikin ka su kai a rana. kare ne mutsokun kazani. Sun musu aikin sun kashe su a kowa zai shaidar batuna. Janar Buhari Bare kai dan boko haramun ka rubuta a duhu na rami. Dan banza janar Buhari kare ne mutsokun kazani. Angoli taimakuwa a daji mikiya kwata taimake ta. Dan banza janar Buhari Nan fa ta sa mata kai na zabo har jama'a wasu na ta santa. kare ne mutsokun kazani. Ashe a cikin gangar jikinta akwai matsala fa ku an kare ta. Banza janar Buhari Dan kuturu ba ayaban shi ya girma da yatsa a baya yami. Shi baba Buhari mahaukaci ne baki na da ibai faɗa ba. Dan banza janar Buhari Mahaukata fa suna challenging dan hauka ta su ta kai ba. kare ne mutsokun kazani. Dan shi ke ta faɗa da kowa har Allah ma abai bari. Zazzau ya ana buga wannan munir kelle. To jama'a zan bari maganan anan saboda lokaci baya gona. Bar mu shiga turanci yanzu. A turanci zamu dan yi magana da muke yi domin su kuma su gane su dan ci dadi abin da kai kana cin dadin, saboda duniya ya kamata a ci dadi. Idan mutum a sama yana ci dadi ya kamata wanda yake kasa a ci dadi, shine duniya kenan. Kuma haka ne Allah ya yi shi, sai dai shaitan ya shigo ya lalata mana duniya gaba daya. Kuma idan kana so ka kira mu a wannan lamba +18326373499 plus daya 836373499 a wannan lamba zaka same mu ka yi magana. Kuma wannan magana yake zuwa maka a Radio Biafra na Hausa service na biyu. Radio Biafra na Hausa service na biyu yake zuwa maka a platform na Radio Biafra a London. Mai taimako mai gidanmu sunan shi Mazi Uche Mefo, kuma mai gidanmu wanda ka sani sunan shi Mazi Inandi Kano, shine Ohamadike na Biafra land, shine kuma shugaban kasanmu gaba daya a Biafra, shine director na Radio Biafra da television nasa. Kuma ni mai kawo muku magana ni almajiri Mazi Inandi Kano, sunana Nwachineke. Jama'a bari mu je mu dan sha ruwa sai mu koma a turanci. Kuma muna shan ruwa za mu koma a turanci. Assalamu alaikum. Area to make sure that Boko Haram is being combated, that there will be no Boko Haram tolerance, zero tolerance of Boko Haram within that vicinity, within the Chad
authority. He makes sure that they fight back. He makes sure that they revenge for the death of their own soldier. This is a president of a country in Africa, a country called Chad. C-H-A-D, you will know it. Is a neighboring country with the Zoological Republic of Nigeria within the Cameroon and Maiduguri axis. Chad, their prime minister or their president is part of the military fighting the Boko Haram. After hearing all these things, you will know the advantage of having a leader that is indigenous to you. When you have a leader that is indigenous to you, then you will know what to do to make sure that this Fulani leadership, that this Fulani invention, that these Fulani trees that have been planted in our land must surely be uprooted. Niger government, you know Niger is a neighboring country in Zoological Republic in the north, where the Fulanis do come in anyhow. But the government of Niger is their own citizen, their own indigene. As a result of this stay at home they are doing, the world is undergoing presently now, the government has removed electric bill and water bill for the citizen. In case you have air condition, you can use it as much as you can. You can take your shower as much as you can as well. You don't need to be calculating the bills, both your children, in order to make sure that you fight this virus wherever you are within the country, Niger. This is what the government of Niger is doing. But in Zoological Republic of Nigeria, where Satan dwells, we are being told that by today, 1st April 2020, that there will be increment of electric bill, that the electric bill will increase, where people are staying at home, where people are becoming so bored. Instead of giving assurance of supplying full megawatt of electricity for people to be able to sit at home to do their things so that they won't go out, they are even threatening them psychologically. This will tell you the kind of leadership you have in that Zoological Republic of Nigeria. This will tell you that indeed you don't have a leader that is indigenous to you. This will tell you that even in some part of the country, in the southern area, that most of your leaders are Fulani puppet. They may be indigenous, but some of them have the blood of Fulani. Because when you hear a real citizen, a real indigenous person of a place is leading his people, he will feel compassion. He will feel the pain. He will feel the pain. Mazi has come out to prove that indeed he is a Biafran. Ipob has nothing at this perilous time. His support with 50 million naira, budget of 300 million, but Ipob has no money. 50 million had been released through the office of the Directorate of State, and it being utilized in Biafra land to the nooks and cranny of where it needed. This will show you the heart of a leader that is indigenous to you, a leader that is not a puppet. Look at that of Niger. They wave it off, the electric bill, the water bill, so that people can flow. But in Zoological Republic, go and check, they are increasing, telling people that by April, that is today, 1st, the electric bill will go high. There is no hope in Nigeria. If you are having hope in Nigeria, you are a fool. You are an idiot. You don't know what you are doing. Rwandan government as well has promised the citizen, in order to cushion the effect of lockdown,
that food will be dropped to you door to door in Rwanda. The Rwanda we know as at 90, they were just fighting, people were dying anyhow. Today, if you go to Rwanda, you will see some changes. If you go to Kigali, you see changes. You see what President Paul is doing there. These are the things that will show you that an indigenous man is your leader. As we are speaking to the people in the north, our brothers in the north, to understand the danger, to understand the mistake their ancestors has done since 1804, since the invasion of the Fulani into the land, through religion, through other means, they came in, and now they have changed the narratives for you, and they are giving you a different one. When you have a leader that is indigenous, he will never think of another place. The people there are the same flesh and blood with him. The land belongs to him. That is where he was born, and that is where he will die and be buried. Definitely he will do something good to make sure that the land grow. Look at it in Rwanda where it is happening. The president is giving them food door to door, so that everybody will sit down at home, stay at home, to combat this global plague that is ravishing the entire world. Because people who don't have can, as a result of hunger, like a man that was crying on a video. If I will get the video clip now, I will play it. This man said he has 2 wives and 8 children with him himself. That's 11. And they are giving them a cup of rice. That is not enough. Upon all the millions and billions, we hear some criminals are supporting the government because they don't want EFCC to probe them, most especially from the southeast. The useless political leaders we have, the idiots we have, they have been supporting the federal government so that they won't be probed. There is no how you serve Fulani that Fulani will not destroy you. Oju Zokalo is an example. He served them wholeheartedly. Oju Zokalo served Fulani to the extent that we the Biafrans can never forgive him. We can't forgive him with other Ifulefu politicians that are serving them. Just like Dave Vumai with his boss, Martin Elechi, all of them, like Okorocha Sokorocha. We will not forgive. Look at the way they are depositing. They are supporting. Everybody is giving his own donation to support the federal government, instead of to make sure that this money reach to the poor people. In Lagos State, they are giving you a cup of rice. What would that do for you? We saw the fumigation. The fumigation Nigeria is doing, the Zoological Republic is doing in Kano, is a laughing stock. Is a laughing stock. This is to tell you who is your leader. When you have a leader that is not indigenous to you, it is as dangerous as anything. These are the things we are sharing with our brothers in the north and in the middle belt, so that you will rise up and join IPOB to do what? To combat these wicked leaders. Move for the disintegration of the Zoological Republic of Nigeria by all means, either by peace or by blood, anyhow, so that you have a future. You have a future. These are the things we are discussing. Everybody might have seen that video clip that have been circulated. It had gone viral as a result of the commandant in Zambiza Forest. His name is Major General Olusegun Adeniyi. He's a Yoruba man who was reporting the casualties and how sophisticated the Boko Buhari boys are in Zambiza Forest. The news we got is that the man had been removed as the commandant. He has been removed as the commander of Operation Lafia Dole. He is no more the commander of that operation because he has spoken the truth, because he has revealed the secret of Buratai.
the vampire himself, the idiot that don't want to retire even as his time has due, the prince of Satan, that man you are looking there, that Buratai, sucking human blood. This general has been removed as the commander of that Operation Lafia Dole because he revealed the secret, the truth, how Nigerian soldiers are dying. But you and I have heard the news. You and I have heard the news of that of Chad. The Chadian government lost 97 soldiers by the Boko Haram. The president himself, this is not giving order or supporting, he moved. You know, when the president is there, definitely all the whole ammunition, whatever sophisticated, the best of the country will move with him. And they are combating Boko Haram in Zambiza to make sure that their area, their territory is zero tolerance of the Boko Buhari boys. This is how you will know a real indigenous leader who care about you, who has the same flesh and blood with you, that he is your leader. So that when you lie down on your bed sleeping, you will sleep with your two eyes closed, because you know that your leader will watch over you. You know that your leader will take care of you. But Buratai, a Fulani man, he will push soldiers from the south. The other day he went to Ebonyi State to recruit some soldiers, which we lamented and warned our brothers over there never to tolerate. He will push people that are not his own flesh and blood to go and die, because him and Buhari and Abba Kyari, Buhari that died since 2017 and was buried in Saudi Arabia, and now they are showing Nigeria film playing games with this idiot called Jubri El Sudani. They are the ones sponsoring Boko Haram, releasing sophisticated weapons to them. You hear the report from that general, how these people were firing sophisticated weapons to them. Over 100 RPG bombs were released upon them. Over 50 gun vehicles were used to combat them. Who are the sponsor? Who are the supplier? Where is the source of the arms of Boko Haram? Buratai knows about it. General Buratai knows about it. General Banza, that have never been to any battle at all. He only fight IPOB that has nothing. Because this man is in the battlefield, he feels the pain. He now reports that they should be supported. Arms should be released to them. Food should be supplied to them so that they will have the strength to fight this monster called Boko Haram. But because these people are playing game with Boko Haram, the general from the Yoruba side were removed. He's no more the commander of Operation Lafia Dole in Zambiza forest, because he speak the truth. You see why we keep on lamenting about truth here? Because Nigeria was laid the foundation with force, and that is why things are not moving. If you don't rise up to do the needful thing, that is how it will continue. You can never change the nature, neither will you cheat the nature. Nature is pure and truth. If you don't follow the right way, it will not work out. You may achieve something at that moment, but calculate your 2-3 miles ahead after that thing. Calculate your days, your years ahead. That is why at this time Nigeria has nothing and nothing to show, and there is no hope. Only stealing, only embezzlement, only fraud, only killing is coming out of the country. A soldier reported. But it's good what is happening, because evil continue to increase when the righteous, when the good men refuse to talk.
when those who are aware of it refuse to speak out. I wonder how Biafra land would have been by this time if somebody like Mazi did not stand up and speak. If he did not stand up and begin to lament, people like us wouldn't have wake up. Our other brothers wouldn't have wake up. Look at the Yorubas. You don't tell me that the Yorubas are not aware that Jubril al-Sudani is the president, is the man sitting in the affair of 200 million people. They are aware, but they keep calm. They close their mouth. And now it is something is bouncing upon their own person. Is it not a Yoruba man that is the vice president of Nigeria, Professor Osibanjo? Why are they closing mouth? Why are they mute? Why are they silent? Because of their evil ways. Because of their evil. This is evil. Now look at their own person. Their own person have been removed because this man lamented. This man have seen how Nigerian soldiers are dying unnecessarily as a result of insignificant weapon they are using to combat people who are more sophisticated than them. And he commented, he lamented. You see that he was under pressure to give that report so that help will come. Now he has been removed. He's a Yoruba man. Now you will see where the useless Sahara report, whatever, will be talking about them publishing it because it have affected their own. But they will stand on the truth. They will never stand on the truth. This is why evil is growing in that country. Because it affects the other people. Because it affects the other race. You don't want to speak out. But we the Biafrans have known the truth and will continue. To God be the glory what our director did when he was in Kuje prison. When he was in the DSS. He let the world know the evil there. And when he came out, he tried to report cases. Not of the area where he came from. Not from the south. Not from the east. Where he came from, but of the north, people that have been kept by the DSS, that they don't want their case to be reported. Our leader exposed it. He brought some of them. He even helped them. This is to tell you the kind of people we the Biafrans are. We will continue to speak the truth. Today, Osibanjo is supposed to be the president of the Zoological Republic of Nigeria. But the evil game the Yorubas are playing, trying to favor Tinubu and whatsoever, they don't want to speak out. Their own man, who is the commander of Operation Lafia Dole, you know how risky it is to go and fight there. That man is a father and a husband to somebody and an uncle to a particular people. He risked his life and he's fighting with nothing to some people that has more than him. Now he has reported the reward, the evil contraption, the reward of the evil British contraption to him is to depose him, is to remove him as the commandant. Upon what he has released, the wisdom he has used, even with the little they have to fight. Because the Yorubas were moved when evil were growing. They don't know, should we go this way or should we do like this, because they have sat on evil, on lies over people, so they don't know the one they will open. Whether you believe in God or you don't believe, whatever you believe, the earth belongs to a particular being, and at the end of it, whether you believe the earth will end or it will not end, but one day you will leave this planet, you will give account. Whether you, even if you say don't believe in God, don't believe in whatever, on that time your eyes will open. You will give account of whatever you have done on this planet earth, the atrocities you have done. Just as we are telling Yakubu Gowon why he is still alive. Gowon, come out and confess, apologize, so that your soul will rest in peace. As I promise you that every day I come here, I'll be mentioning your name, because the evil you did to my people, even if everybody forget, I will never forget it.
If the useless politicians and Ohanes and Debo forget about it, I, Nwachineke, will never forget it. Because I think of the pain. I see people you starve to death. As you are there now, you cannot fast for 7 days. But people were on a dry, will I call it fasting, hunger strike or whatever, for number of days. No hope. You, Yakub Gowon, did it. Until you confess, your soul will never rest in peace. And when you go there, you and other Yorubas that are alive today, playing this evil game, the hottest place in hell will be your portion. You may say I'm sounding religious. That is what I can give more best than playing all these political games you people are playing. A man who lamented from a battlefield to report to his boss what is happening had been removed from his office just because he has given the truth. Then the idiot who is your general, Buratai, is wherever he is now drinking beer, probably with some prostitute around him that will afflict him with this coronavirus. But look at a real leader, a Chadan, the Chadan president is in the battleground fighting, combating with these people. Think twice. Think twice. This is Radio Biafra Hausa service coming to you from the platform of Radio Biafra London and being broadcasted by me, Nwachineke. You can call in now for your comment, for your presentation, for your question, whatever, body. 499. You can call in and make your contribution. This is Radio Biafra Hausa service 2, coming to you from the platform of Radio Biafra London. Looking for a means to snatch it away from you, to rob you from that one. Now, God, what is that will make you bold to say, to tell somebody that I'm in Nigeria? Now, as I told him that, do you see how you people are selfish and hopeless? Any person who say that I'm in Nigeria, that person on this time we are into, that person has no metabolism. That person that person can never change. Anybody who believes there is never a country, Nigeria can never be a country. Even this zoo director give to them, it's just a bit there, because if you enter zoo, you see that animal is in their cage. Everyone respect the law that guide the zoo. None of them will come out from their department to attack order. But here is worse than zoo. That is what we are talking about. This Efule, after the war, even before the war, these men, these Fulani men, they pregnant our mothers, and they began to give birth to Efule foods. Amen. Mazi, for almost 15 seconds. Almost 15 seconds. That's why we are producing this kind of reader. Am I coming out clear? Carry on now, you are back. Okay. So my brother, that is the things we are facing, we are seeing in this country. Until Biafra comes, Africa will never be free. This is the high time I will urge every man, every indigenous, whether you are indigenous of
Yoruba or indigenous of Hausa or Igbo. You need to wake up now to fight for evil. Let us go against this evil and bring this evil down for the reality to surface. I pray that Chukwuki Kabiama will continue to strengthen my leader, Mazi Nnamdi Okukano, that he will do the more, that he will give him more wisdom, more understanding to take us to that promised land. Mazi Jonathan, you people are doing us a wonderful job to educate us, to feed us. I will urge all the indigenous to wake up, keep on keeping on, that we are there already. At last, all must say Biafra. Thank you very much, my dear brother. Thank you very much for your contribution. Thank you very much for calling. That is Mazi Unstoppable. Mazi Unstoppable is a Biafran and always call in to make his contribution. Thank you very much. This is Radio Biafra Hausa Service 2 coming to you from the platform of Radio Biafra, London. You can call in and make your contribution.